खबरां दा लेखा जोखा मार्च 6 2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं लिकर 62। कोई भी समागम है ਜਾਂ पार्टी है ਵਿਆਹ शादी है और ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6285 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ ਲਿਕਰ 62 ਤੇ। We are not the 51st anything. Viral ad updated amid Canada-US tensions. If you watched television in the mid to late 1990s, you'll remember an iconic Canadian advertisement that resonated from coast to coast to coast. It was Molson commercial with the famous tagline, "I'm Canadian," said loud and proud by actor Jeff Douglas, who played Joe Canadian in the commercial. Now, a quarter of the century later, he's back. Douglas, in classic flannel, has uploaded a revamped version of the commercial to his YouTube channel with updated reference to the current climate. The battle cry goes on to lay into Americans. They think they can bully us, threaten us, and push us around, but they do not know us. Douglas, who never mentions the US or President Donald Trump, goes on to make references to Terry Fox, Gordon Lightfoot, and Gord Downie. He talks about Canada being the birthplace of peanut butter, ketchup chips, and yoga pants. And it's the land of universal healthcare and bench clearing brawl, making a hockey reference. The ad is set up the same way as the original, with Douglas on a stage with images of patriotism flashing on a big screen and behind him. This is the land of peacekeeper and the Shawnigan handshake. He points out that Canadians aren't perfect. His video ends with a footage of Team Canada's win at the Four Nations face-off last month. This comes at a time when Canadian pride is at an all-time high amid ongoing threats from the White House. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਮੋਲਸਨ ਦੀ ਐਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 51ਵਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆ 51st ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਐਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰਾ ਪਰਪੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। Canadians axe US travel plans as trade war drags on. As things remain tension between Canada and the United States, there is now proof Canadians are changing their travel plans to avoid America. Emra Drua Kalvak with Flight Center said noticing Canadians cancelling their trips to the US in November when the Canadian dollar was low and around the same time the US presidential election took place. She explains that from November 2024 to February of this year, there has been a 20% increase in cancellations from Canada to the US, and February year over year, there has been a 40% drop in bookings. We've seen this last month. That's something we've never seen before. This is certainly quite a significant decrease. Canadians are still traveling. They're just leaving the US off the map. What we have noticed is Canadians are not cancelling their travel trips altogether. They're just looking to alternative destinations.
Europe is definitely a huge contender, and surprisingly, Southeast Asia and Asia is general. Specifically, Japan has been a standout destination because our loonie holds very strong against the yen right now. She says the United Kingdom is a hot spot, as well as Portugal, Switzerland, and Netherlands and Italy. Our data shows that Europe is increasing in bookings. She points out that both Air Canada and WestJet are expanding routes into Europe. I'm sure this summer we are going to see a lot more Canadians traveling to Europe. Air Canada says these travel changes are fluid and it's monitoring the situation. WestJet says that it is seeing people make different travel plans. We have observed a shift in booking from the US and other sun destinations such as Mexico and the Caribbean among Canadian travels. WestJet said the airline remains focused on knowing where people want to go, and we will continue to fly where there is demand. Reciprocal destinations in both Canadian and US tourists is important for the tourism industry as it drives economic stimulus on both sides of the border. It isn't sure how much longer the trend may last. It's too early to tell. It's such a fluid situation. But what I hope from all of this in terms of travel behaviors is that Canadians will start to look at other destinations because there's a whole world out there, she said. I will say to traveling Canadians are fairly conservative. Our top 3 destinations comes as no surprise: Mexico, Canada, and the US. So maybe this is what we needed to explore new places. For some people, going to the US is a part of their job, like Dura Kovek, who was in New York in November. It was very expensive. That was certainly something that stood out for me. I flew from Billy Bishop Airport via Porter Airlines into Newark, hopped in a cab and headed into downtown Manhattan. For those who don't know, it's about a 15-minute taxi drive. By the time I paid for the new toll and left a tip, it came to $135 US, she explained. I'm not sure how many travelers can afford that. She says there is also a segment of the population who are booking vacations to Quebec and Atlantic Canada, where tours and car rentals are booking up quickly. On average, you should be booking a minimum of 90 to 120 days in advance to get the best travel deal. She says if you are interested in traveling this summer, book your vacation right now. The longer you wait, the more you are going to pay. ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Trump announces 1-month pause on Mexican tariffs. No move yet on Canada. President Donald Trump said Thursday that he has postponed 25% tariff on most goods from Mexico for a month after conversation with that country's president. Trump's announcement comes after his Commerce Secretary Howard Lutnick said tariffs on both Canada and Mexico would likely be delayed. This is the second 1-month postponement Trump has announced since first unveiling the import taxes in early February. The reprieve would apply to goods that are compliant with the trade agreement Trump negotiated with Canada and Mexico in his first term.
We are working hard together on the border, both in terms of stopping illegal aliens and entering the United States and likewise stopping fentanyl, Trump said on Truth Social. Trump's ongoing off-going tariff threats have roiled financial markets, lowered consumer confidence, and enveloped many businesses in an uncertain atmosphere that could delay hiring and investment. Lutnick emphasized that reciprocal tariffs, in which the United States applies import taxes on countries that tariff U.S. exports, will still be implemented April 2nd. U.S. markets bounced off their lows for the day shortly after Lutnick spoke. Also Thursday, Canadian Prime Minister Justin Trudeau indicated that he expects his country will be in a trade war with the United States for the foreseeable future. Trudeau said the broader month-long pause aligns with some of the conversations that we have been having with administration officials. The Canadian leader said the move by the Trump administration was a promising sign, but it also means that the tariffs remain in place and therefore our response will remain in place. Lutnick also said in the interview that if the two countries don't make enough progress limiting the shipment of fentanyl into the United States, the 25% tariffs could be reapplied in a month as well. Hopefully, we will announce this today. USMCA compliant goods will not have a tariff for the next month until April 2nd, Lutnick said. Hopefully, Mexico and Canada will have done a good enough job on fentanyl that is part of the conversation will be off the table and will move just to the reciprocal tariff conversation. But if they haven't, this will stay on. Mexico and Canada have done a good job offering us ever more work to show that they are moving combat shipments of fentanyl, a key demand Trump has made in return for permanently removing the 25% duties. But Lutnick suggested that the number of U.S. fentanyl overdose deaths will be the key metric the administration will focus on when determining whether Canada and Mexico have done enough. We need to see fentanyl deaths decline. That is the metric I focused on, he said. ਐਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਂਟਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫੈਂਟਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Neighbors have message for drivers after 3-year-old killed in Chilliwack. It is a message for drivers everywhere. Slow down and pay attention to your surroundings. Some neighbors are speaking out after a 3-year-old child was hit and killed by a vehicle Wednesday morning in Chilliwack. It happened around 10 a.m. on Vedder Road at Pitewawa Road, close to a park and daycare. Elizabeth Wilde lives nearby and says she saw the emergency vehicles rush by. We have a group text in the complex and all the moms were saying someone got hit. We are all worried because we all have young kids. We all looked and there was a kid lying on the ground. They were trying to do CPR while holding her 1-year-old son on her hip. I was devastated. I was very hurt for the family because I have young kids and no one wants to deal with the loss of a child. Well, they say she is often outdoors in the neighborhood with her older children who are 6 and 8. We walk to the school that's close by and everybody is worried about the traffic. It's non-stop. People don't see the lights flashing and some people don't pay attention, she said. Please be careful, watch your surroundings and pay attention.
Christina Mariano operates a daycare across the street and echoes that message to drivers. It's scary. I was crying literally over there. I can't imagine if I was the mom. I don't know if I could take it, she said. The drivers need to be careful. There's a big park over there. They need to be careful. We are keeping our children inside the daycare. We are so scared of what's happening one day. According to the RCMP, emergency responders tried to save the child's life, but they succumbed to their injuries. We extend our deepest condolences to the child's family and loved ones during this unimaginable time, said Inspector Harinder Kala. There is a heartbreaking incident that affects the entire community. The communities say the driver of the vehicle remained at the scene and is cooperating with investigators. ਚਿਲਾਵੈਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। BC budget ignores TransLink service needs, Mayor. The provincial budget set aside almost $16 billion for transportation and transit projects over the next 3 years, but none of it was direct funding for TransLink services. A Metro Vancouver mayor says that in the second straight year that the transit agency has come up empty. We've been told that as a mayor's council is the provincial government has the ability to continue to work with us to find a funding solution for transit in the short term. So I certainly look forward to hearing what the provincial government's proposals would be, City of Langley Mayor Nathan Pachal said. Last year, the TransLink Mayor's Council slated they were in desperate need for both federal and provincial dollars to stay afloat. Pachal says that while he is glad to see the budget set aside money for the Broadway, subway and the Surrey-Langley SkyTrain, it doesn't address the urgent need for money for current services. Pachal adds that the trade war between Canada and the United States continues. Transit is a very affordable way to get around. So when the people's purse strings are tight, having an affordable way to get around quickly becomes even more important, Pachal explained. Pachal says that without cash from either level of government, services cut will begin in May. He says TransLink is facing a multi-million-dollar deficit and all the players need to step up to the plate. Pachal says the Mayor's Council is awaiting a call for the province to discuss how to avoid the worst-case scenarios. This is something that's not insignificant, and it's going to take a lot of heavy lifting with the support of the federal government, the province, and us as a region. ਕੱਲ BC ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। BC signed $670 million pharmacare agreement with federal government.
The British Columbia and federal government have signed a 4-year, $670 million pharmacare agreement giving universal access to contraceptives and diabetes medications. The plan will support nearly 550,000 BC residents with diabetes and provide 1.3 million people with a range of contraceptives. The agreement signed Thursday will also mean free public coverage of hormone replacement therapy to treat menopause symptoms, although universal access to the free medication doesn't start until March of next year. Federal Health Minister Mark Holland said people talk about the cost of such a plan, but the expenses of not giving someone with diabetes the medicine they need could be blindness, loss of limb, or even death. He said women in this country will very soon live in a day when they have complete autonomy over their own bodies. Women being able to have access to reproductive medicine is freedom. Freedom over the decisions what to do with their bodies, whether or not they want to start a family, and it's absolutely critical, Holland said. The funding agreement will also improve access to diabetes devices and supplies. BC Health Minister Josie Osborne said the rising cost of living can create very difficult choice for people, but no one should have to choose between paying for their medications or paying for groceries. The cost for diabetes medication for a person living with type 1 diabetes can be as high as $18,300 a year. For those who are living with type 2 diabetes, it can be as much as $10,000 a year. So thanks to this federal funding, we are going to be able to cover diabetes medication costs for everyone in British Columbia free of charge. BC सूबा सरकार ने फैडरल सरकार ਦੇ ਨਾਲ $670 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ $18,300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ $10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। Trudeau says call with Trump was colorful and he wants tariffs lifted entirely. One day after he had what he describes as a colorful call with US President Donald Trump, Prime Minister Justin Trudeau continues to insist the Trump administration's tariffs on Canada must be dropped. Speaking at an unrelated announcement in Ottawa, Trudeau says Canada will stand firm as long as the unjustified tariffs remain in place. The Prime Minister says he agrees with Foreign Affairs Minister Melanie Joly's description of the back and forth with Trump administration as psychodrama. Trump took to social media yesterday to say Canada's efforts to stop fentanyl from crossing the border have not been strong enough and to claim that Trudeau is using the trade war to stay in power. Trudeau says he will not stay on as the Prime Minister to continue negotiations with the US during the federal election, adding it's up to Canada to decide how the country should be governed in the coming years. Joly said Wednesday the tariffs are completely unjustified and the Trump administration claimed that they are linked to fentanyl crossing the border is a bogus agreement. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੰਗੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ
खिलाफत दे विच जिहड़ी जंग है उसनूं जारी रखांगे। इस दे उत्ते उन्होंने इस गल दे उत्ते भी जिक्र किया है कि भावें कि इस दे बारे गलबात चल रही है पर कैनेडियन जिहड़े ने असीं बतौर प्रधानमंत्री मैं कोई भी जिहड़ी अन्यायपूर्ण जिहड़ा टैरिफ आ उस दे हक च नहीं है और उस दे लई जिहड़ी बहस वसई है जां लड़ाई है वो जारी रखी जाएगी और जितनी देर तक गैर जरूरी जिहड़े टैरिफ ने उन्होंने इस दे विचों मनफी नहीं किया जाता। पर इस दे नाल ना विदेश मंत्री दे वल्लों कहा गया सी कि ये जो चल रहा है एक तरीके नाल मानसिक रूपी दे विच नाटक चल रहा है और उन्होंने ये भी गल कहा कि साइको जिहड़ा ड्रामा है इस नूं मैं उन्हां दा ये कहने दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ। याद रहे कि उधर राष्ट्रपति का यह कहना है कि प्रधानमंत्री बने रहने दे लई ये सब कुछ कर रहा है, जदों कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्पष्ट कर दिता है कि मैं हमेशा तो प्रधानमंत्री नहीं रहना पर कैनेडियंस के जिहड़े हक ने और अन्यायपूर्ण जिहड़ा एक टैरिफ है इस दे खिलाफत दे विच जंग है जिहड़ी जारी रखांगा। Jolie told Liberals she briefed Carney on Trump tariffs. Foreign Affairs Minister Melanie Jolie's office confirmed she was briefed Liberal leadership candidate Mark Carney on President Donald Trump's tariff days ahead of Sunday's leadership vote this week. Carney is the presumed front-runner for the party's leadership and could become prime minister as early as next week, which would make Trump's growing trade war with Canada his problem to sort out. Jolie told Liberal MPs at a national caucus meeting on Wednesday she has been briefing Carney ahead of the Sunday vote. According to multiple Liberal sources with knowledge of what happened at Wednesday's virtual national caucus meeting, including an MP who was there, Jolie suggested that she has not yet briefed the other Liberal leadership candidates. The sources cannot be named because they were not authorized to speak publicly about the meeting. The sources said that when a caucus member pointed out that there are 3 other candidates, Jolie said she would brief them if she can. The minister gave MPs an update during Wednesday's meeting on Ottawa's response to Trump's tariffs. Chrystia Freeland and Karina Gould, both caucus members and candidates for the Liberal leadership, were not present. Jolie's director of communication, James Fitzmaurice, said he would not comment on what happened in the caucus meeting because those meetings are considered private. He said that Jolie has been in touch and offered her briefings to all the leadership candidates and described her as having rolling conversations with many different people about Canada-US relations during recent weeks. He did not say when the offers to brief other candidates were made, but added Jolie has not turned down anyone's request to be briefed. Unlike Freeland and Gould, Carney and fellow leadership candidates Frank Bayliss are not elected members of the parliament and do not attend national caucus meetings. Chrystia Freeland has not received any briefings from the government or ministers since launching her leadership campaign. Freeland campaign spokesperson Catherine Kaplinkas said in a statement sent late Wednesday night. None of other leadership campaigns responded to requests for comments on Wednesday. Freeland has based her campaign on presenting herself as the candidate with the experience to fight Trump on the tariffs. Gould has said Canada can't take its relationship with the US for granted ever. Bayliss has insisted Canada has taken the wrong approach to Trump by appearing to bow down too quickly to his demands. A large number of cabinet ministers and Liberal MPs have endorsed Carney, including Jolie. She is set to appear with him on an event in Montreal on Thursday. Prime Minister Justin Trudeau is expected to step down following Sunday's leadership vote event in Ottawa. Trump hit Canadian good this week with sweeping 25% tariffs, but his administration granted a 1-month grace period for outdoor tariffs on Wednesday. विदेश मंत्री जोली ने इस गल नाल बयान दिता कि उन्होंने लिबरल पार्टी लीडरशिप की चल रही जिहड़ी रेस है उस दे विच मुहरी कार्नी नूं मौजूदा हालातां बारे ब्रीफिंग है जिहड़ी ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ है। फिर इस दे नाल सवाल ये भी उठे कि कार्नी तो सिवाय होर भी जिहड़े कैंडीडेट्स ने कि उन्हां दे नाल जो जोली मंत्री ने गलबात की या नहीं की। इस दे बारे कोई स्पष्ट गल तां अजे तक सामने नहीं आई है,
ਪਰ ਇਸ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। Shots over the bow. Why provinces are using liquor leverage in trade war with US? The dozens of Kentucky bourbons listed on the BC Liquor Store's website range from a 2-ounce bottle of Maker's Mark priced at $5.29 to a $2,400 bottle of Woodford Reserve aged in cognac barrels and presented in crystal decanter. What they all have in common is currently unavailable designations having been yanked from sale by British Columbia's government in retaliation for the US President Donald Trump's tariffs on Canadian imports. Calling time on US alcohol has been a popular move among Canadian provincial and territorial governments looking for ways to fight back in the trade war. It's a way of capitalizing on government's control over the alcohol sector, says Samuel Rasco, a lecturer at University of British Columbia's School of Business. He said BC and other provinces are using their jurisdiction over alcohol sales to damage the pocketbooks of American companies and send a message that the US tariffs are unjustified and harmful on both sides of the border. In my opinion, it's quite an effective way to get the attention of US companies and for them to realize that tariffs lead to trade wars, and we are now 2 days into a very significant trade war between what used to be the 2 trading partners, he said. Governments don't have the authority or ability to implement such as a prohibition of many other types of goods purchased by private businesses. It's very difficult for the government to step in there, and that's why they have the targeted tariffs, he said of the US alcohol ban, as well as Ottawa's adoption of 25% counter tariffs on $30 billion in goods imported from the United States. Provinces including Ontario, Quebec, and Alberta, among others, have directed their liquor regulators to stop buying all American alcohol, while BC has banned alcohol from red states that voted for Trump last fall. The BC government's tariff response website says the actions will result in an estimated $40 billion annual loss for manufacturers in the states governed by elected officials most supportive of Trump's unfair tariffs. The moves have the attention of Kentucky Governor Andy Beshear, a Democrat in an otherwise deeply red state who has spoken out against Trump's tariffs, saying the trade war would cause significant harm to people and other businesses, including those involved in the bourbon industry. These tariffs, which are a result of one individual, are going to cause our price of gas to go up. We are going to cause our price of groceries to go up, are going to raise the cost of housing all across the United States. Beshear said during an appearance on a news channel, Power Play, this week. Last month, Beshear wrote to members of the Kentucky congressional delegation in Washington expressing serious concern about the impacts of retaliatory measures by Canada on the state's bourbon industry. The bourbon industry accounts more than $9 billion in economic output each year and supports more than 23,000 jobs in the states, he wrote. Speaking to reporters on Wednesday, BC Premier David Eby said he had seen concerns from Kentucky about the boycott of American alcohol. Their concern is, of course, the Canadian boycott, but also the prospect of a Mexican boycott as well as the prospect of European Union boycott, he said. In a statement to the legislature, the same day, Eby said pulling Florida rum, Texas vodka, Tennessee whiskey, and Kentucky bourbon and BC shelves would show the president allies about the integrated nature of our relationship. Not everyone is convinced banning American alcohol is the best strategy, including Michael Deverax, a professor at the University of BC's Vancouver School of Economics.
It seems to me that it would be better, or just counter like that is put a 25% tariff on whatever goods you decided you want to target, he said, adding such a move would raise revenue for the BC government. Just putting blanket ban on sales actually doesn't do anything except make the sellers in the red states very, very upset. Roscoe said outright prohibition on American alcohol by other provinces and territories would likely have a strong retaliatory impact than BC's red state ban. But Canada themselves are responding to the tariffs and Trump's talks of making Canada 51st state by avoiding US products in general, he said. So even if they don't go ahead, the BC government doesn't have a blanket ban. I think the American alcohol firms are going to get damaged anyway, just because of the Buy Canadian movement, which seems to really be gaining steam. Asked if BC should worry about damaging relationships with neighbors, blue democratic states in the event of an outright ban on American alcohol, Roscoe said the damage had already been done by Trump. I don't really think Canadians are considering the relationships with, the more sort of left-leaning states of California and Washington and Oregon. I think we're upset at the Trump administration in general, he said. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BC ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਬੈਕ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋਰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा से खबरों दा लेखा जोखा के ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। मेहमान आ रहे, गेट टुगेदर हो रहे हैं, पार्टीज बारबेक्यू पार्टीज है तो शराब की तो ज़रूरत है ही है। लिकर 62 को ज़रूर याद कीजिए। कोई शादी ब्याह का फंक्शन है या कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टीज है, इवेंट्स है, तो याद रखो लिकर 62 जो 6285 किंग जॉर्ज हाईवे लिकर 62।